Assalamu alaikum and good evening to you all. Welcome to the Health Talk on Acute Medicine, organized by SCB Bangladesh chapter and supported by Bangladesh Society of Medicine. Today, we've come to the 13th episode of our Health Talk on Acute Medicine series. On this episode, we're going to talk about a very important emergency in medical science. Today, we're going to talk about insecticide poisoning. To talk about this important topic, we have one of the best clinicians with extraordinary clinical skills and experience here with us. He is none other than Professor M.A. Sottar sir. He is the Professor of Medicine, Chittagong Medical College. To chair the session, we have our very own Governor of SCB Bangladesh chapter himself. One of the best physicians of our country, Professor H.A.M. Najmul Hassan sir. He is the former president of Bangladesh Society of Medicine. As the panelists, we have two most renowned professors of our country. Firstly, we have one of the smartest and most up-to-date professor of our time, Professor M.D. Robert Amin sir. He is the line director of NCDC, DJSS, and Secretary for Research, Bangladesh Society of Medicine. Also, we have the amazingly talented Professor Aniruddha Ghosh sir here with us. He is the Professor of Medicine, Chittagong Medical College. We are also so blessed to have Professor M.A. Faiz sir as a special guest here with us. He is the Professor of Medicine and former DG of Health, Bangladesh. To moderate today's program, we have the talented Dr. Minhajuddin Ahmed with us. He is the consultant of medicine at Naradganj 300-bedded hospital. During the live session, you can ask topic-related questions on the comment section. We shall try to answer them in the question and answer session, which will start right after the presentation. So, without doing any further delay, let me hand over the session to Dr. Minhaj Uddin Ahmed Bhaiya. Dr. Minhaj Uddin Ahmed. For your brief and beautiful introduction. Assalamu alaikum and good evening to Honorable Chairperson, special guest, respected teachers, panel of experts, speakers, and learned audience. On behalf of American College of Physicians, Bangladesh chapter, I welcome you all to tonight's session. Today, we are going to discuss a very important topic. This is insecticide poisoning. We know insecticide poisoning is a major global health problem, especially in the developing countries like Bangladesh. So physicians of all levels should have a clear idea about the clinical features, that the symptoms and signs of individual insecticides poisoning cases, how to diagnose, and how to properly manage the cases in the hospital. We know delay in the management may lead to bad prognosis. So, as a physicians, we all should have good knowledge and skill to manage the insecticides poisoning. To discuss the critical and tricky part of the insecticide poisoning, we have very famous speaker and popular teacher, Professor M.A. Sattar sir. In the panel of experts, we have two legendary professors, Professor Robert Amin sir and Professor Aniruddha Ghosh sir. We are very lucky that we have got Professor M.A. Faiz sir as special guest. To chair this session, we have another legendary Professor H.A.M. Nazmul Ahsan sir. I think sir is beyond introduction. We all know about our sir for extraordinary knowledge and clinical skill. So, without further delay, I welcome Professor M.A. Sattar sir to start the session. Sir. Assalamu alaikum and very good evening. Respected chairperson of the session, Professor H.A.M. Nazmul Ahsan, respected panelist, Professor Robert Amin, Professor Aniruddha Ghosh, and above all, my teacher, Professor M.A. Faiz sir, and dear viewers, Assalamu alaikum. Actually, I am very delighted to be here to present on the important topic on insecticide poisoning. Insecticide poisoning, as we all know, is a chemical. Insecticides are chemicals used to control insects, and are classified on its structure and mode of action. Many of the insecticides acts upon the nervous system, like cholinesterase inhibition, while others act on
growth regulators, or endotoxins. And what do we mean by pesticides? Pesticides includes insecticides, fungicides, herbicides, rodenticides, algicides, germicides. But in particularly insecticides are agents that are used to kill the insects. And my topic today is on insecticide poisoning. Important classes of insecticides includes organochlorine compound, organophosphate, carbamates, and pyrethroids. Organophosphorus compounds are widely used as an insecticide in agricultural sector by farming community of Bangladesh for the control of insect vectors. Carbamates are widely used both residential and agricultural applications. Synthetic pyrethroids are largely replaced. Residential uses of OP insecticide are now dominant class of insecticide used in homes and gardens. Pesticides is a popular mode of self-harm, and OP poisoning is the most common cause of impulsive delivery self-poisoning in Bangladesh. And case fatality in developing world of self-poisoning 10 to 20%. For particular pesticide, it could be as high as 50 to 70%. And global burden of the OP poisoning is acute OP and carbamate poisoning, insecticide poisoning is a major public health. More than 100,000 suicides per year happens across the globe, and thousands of deaths following unintentional poisoning. And most commonly used insecticides are organophosphates, pyrethroid, and carbamates. What are the implications of public health of this poisoning in Bangladesh? Literature shows that in one article published in Asia Pacific Journal of Medical Toxicology, in the table it's shown that the organophosphorus compound that includes malathion, chlorpyrifos, diazinon, and others, carbamates, cypermethrin, paraquat. In the chart, we see the WHO pesticides classification are class 2, 1B, 2, 2, and the classification is 1A is extremely hazardous, 1B highly hazardous, 2B moderately hazardous, and U is unlikely to be present as acute hazard. You see, in this table, most of the hazardous chemicals is not available as a part of common poisoning in the Bangladesh. In this article published in Journal of Emergency Practice and Trauma, the title was Pattern and Risk Factors of Acute Poisoning in a Tertiary Hospital of Central Bangladesh, was published. Here, this descriptive study, which was a cross-sectional study, and happened during May to August 2015, out of 1,155 poisoning cases referred to the Dhaka Medical College, was found that pesticides was about 18.7%, of is 10% is organophosphate and 2% is carbamates, like this. This cyclodine compounds, as I have seen, I have told earlier, is an hydrochlorinated compound, is mostly withdrawn from the market. Most of them are effective soil insects and drain highly toxic. Thus, use has been prohibited since 1962 from the market. Ban of WHO Class 1 pesticides in Bangladesh, suicide prevention without hampering agricultural output. In this article published in the International Journal of Epidemiology, it was seen that Bangladesh government introduced pesticide legislation ban highly hazardous pesticide from agricultural use. What it showed? It reduced the mortality in hospital from pesticide poisoning
from 15% to 9.5%, and relative reduction about 37%. And pesticide poisoning suicide rate fell from 6.3 for 100,000 in 1996 to 2.2 100,000 in 2040. So it shows that how much it reduced the suicide rate by reducing these commonly highly toxic agents in the market. Baseline survey on cases of poisoning and its outcome in Bangladesh was published in Open Access Journal of Toxicology. In this article, total 31 out of 31,320 cases admitted in selected health facilities, nearly 14% were due to poisoning. And this study was conducted in Dhaka Medical College, Chiragaon Medical College, Jenida General Hospital, Cox's Bazar General Hospital, and 7 primary care level hospitals. It was seen that organophosphorus compound and pesticide was 25%, carbamate poisoning 0.7%. And other pesticides was like this, among it, notably snakebite was 9.5%. And case fatality was also due to pesticide was nearly 13%. What are the clinical implications of this source of poisoning? Delayed neuromuscular junction dysfunction may occur after resolution of acute cholinergic syndrome. An intermediate syndrome in OP insecticide poisoning prolongs the need for ventilation, risks of pneumonia, and other complications of ventilation. And it causes delayed polyneuropathy, and several weeks after exposure, it may happen in delayed. Antimuscarinic drugs, atropine, treats bronchuria and other muscarinic features of poisoning. No therapy exists for acute neuromuscular junction dysfunction or failure of the central respiratory drive. But respiratory failure is treated by mechanical ventilation despite effective atropine therapy. Oximes used to deactivate SE inhibitor after OP insecticide poisoning. Potentially reduce acetylcholine concentration at all cholinergic synapses, but evidence for effectiveness is currently unclear. So what is the cause of death? Cause of death is due to acute respiratory failure, due to acute cholinergic crisis, due to reduced central respiratory drive, neuromuscular dysfunction, and bronchuria. What is the pathophysiology? Pathophysiology is, I have told as earlier, that they inhibit plasma and red blood cell cholinesterase, RBC, preventing breakdown of acetylcholine, and which then accumulates in synapses. Carbamates cleared spontaneously within 48 hours after exposure. OP can irreversibly bind to cholinesterase. Neuropathy can develop days to weeks after exposure, as I have said, and diagnosis is mostly clinical. Sometimes with a trial of atropine and measurement of red blood cell acetylcholinesterase level. Bronchuria and bronchospasm are treated with titrated high doses of atropine. Neuromuscular toxicity is treated with IV pralidoxime. What are the sign symptoms? In acute poisoning, OP and carbamates causes similar initial findings, acute muscarinic or nicotinic cholinergic syndromes. Muscle fasciculation, weakness are typical. Respiratory findings include bronchi, wheezing, hypoxia, which may be severe. Most have bradycardia if poisoning is severe, hypotension may occur. And CNS toxicity is common, sometimes with seizure, excitability, often with lethargy and coma. Pancreatitis is common. OP may cause arrhythmias, heart block, QTc prolongation, like this. And it can cause syndrome, cholinergic muscarinic syndrome, cholinergic nicotinic syndrome. Cholinergic muscarinic and syndrome are better by mnemonic. It can be by salivation, lacrimation,
urination, defecation, GI crisis, slash, we call it slash, or diarrhea, urination, meiosis, bronchuria, bradycardia, bronchoconstriction, emesis, we cause it by dumping for easy memorization. And cholinergic symptoms is mydriasis, tachycardia, weakness, hypertension, hyperglycemia, fasciculation, abdominal pain, paresis happens in cholinergic nicotinic syndrome. Anticholinergic symptoms include tachycardia, hypothermia, mydriasis, warm, dry skin, urinary retention, ileus, delirium, mad as hatter, blind as a bat, red as a beet, hot as a hair, dry as a bone is a common features of anticholinergic features. And what are the delayed features happens in poisoning, weakness, particularly of proximal, cranial, respiratory muscles may develop 1 to 3 days after exposure to OP, or rarely carbamate despite treatment like intermediate syndrome. These symptoms resolve in 2 to 3 weeks. A few organophosphates, like chlorpyrifos, may cause an axonal neuropathy that begins in 1 to 3 weeks after exposure. The mechanism may be independent of RBC cholinesterase level, and the risk is independent of the severity of the poison. Long-term persistent sequelae of OP poisoning may include cognitive deficit or Parkinsonism. How it is diagnosed? Diagnosed is mostly clinical. Muscarinic toxidrome with prominent respiratory findings like pinpoint pupil, muscle fasciculation, weakness. Sometimes RBC cholinesterase level may be helpful, but facilities are uncommon in our country, not available in our country. And characteristics orders help in diagnosis. RB cholinesterase activity measured by some lab indicates severity. It can be measured repeatedly, and values used to monitor effectiveness of treatment and patient response to primary marker of effectiveness. Now the important topic is about treatment. The mostly supportive treatment of common poisoning like A, B, C, D, E, like ERA, breathing, circulation, maintenance of, and like tropin for respiratory manifestations, decontamination, and pain reduction for neuromuscular manifestations. Initial assessment of the unconscious patient is critical by checking airway, breathing, circulation, high flow of oxygen if available, and ensure a patient airway placement of airway access. Place the patient in the lateral position, in the recovery position, ideally in a head down position to reduce the risk of aspiration. Extension of the neck, this helps to keep the airway pattern in patient. Does the patient require atropine? Whether patient require atropine or not depend on features of the cholinergic syndrome. 5 features in routine assessment is important. They are meiosis, excessive sweating, poor air entry into the lungs, characterized by bronchuria, bronchospasm, bradycardia, and hypotension. Severely OP or carbamate poison patients are usually covered with sweats, have a small pinpoint pupil, and labored breathing. The presence of pinpoint pupils and excessive sweat suggests patient has taken OP or carbamate and requires atropine. Bradycardia or normal heart rate or tachycardia are also common. And during treatment, while we go for treatment, we assess the patient by observation chart recording the initial atropinization of the OP poison. Here, we record time of infusion, and patients are monitored by seeing the heart rate, lung field, pupil size, dry axilla, systolic blood pressure, bowel sounds, and temperature. If we
start atropinization, we will look for heart rate, we will whether there craves or not, pupil is improving or not, blood pressure is whether it's improving, and our endpoint is to make clear lung and pupil dilatation, dry axilla, and improvement of the blood pressure at least more than systolic blood pressure more than 80 millimeter of mercury, and absent of bowel sound. And these are the commoner findings we usually clinically judge to see the response of atropinization in OP patient management. If none of these signs are present, when we are assessing the patient, if we see that the patient has no pinpoint pupil, no sweat, no bronchuria, we have no clinical cholinergic poisoning, usually atropine is not required. Sometimes these signs may occur later, particularly in some poisons which have thion-like. They are usually pro-poison. OP is converted to active oxone form as a fat-soluble OP, such as phentheone, leaches out of fat esters into the body. These poisons are usually manifest delayed presentation because they are in pro-poison, and in the body they converts into the poison, and it takes time to be manifested as a symptom. If the patient presented soon after the injection, careful observation is to look for development of cholinergic sign is important. While we are treating the patient, loading with atropine and ibuprofen is important. For an unconscious patient, atropine should be given 3 to 5 minutes, 3 to 5 ampoule of given IV into the fast flowing IV drip. It is very important that rapid atropinization is key to success. Oxygen given early for all patients, but never delay to give atropine is oxygen is not unavailable, particularly in the rural setting. Atropine takes only a few minutes to work. During 5 minutes after atropinization, record 3 other signs of cholinergic poisoning against which atropine dosing will be titrated. They are the air entry into the lungs, blood pressure, and heart rate. This is the important sign. Target endpoints for atropine therapy are clear chest, as I have said, clear chest on auscultation with no wheeze, heart rate more than 80, pupils no longer pinpoint, dry axilla, systolic blood pressure more than 80 millimeter. The important note is that the aim of atropine therapy is to clear the chest, reach the endpoints for all 5 parameters. Not merely one parameter will suffice the treatment. There is no need to aim for a heart rate of 120, 140 meter per minute. This suggests atropine toxicity rather than simple reversal of the cholinergic poisoning. Such high rates will cause particularly severe complication, particularly in older patients with pre-existing cardiac disease, like myocardial infarction or aneurysm. However, tachycardias are also caused by hypoxia, agitation, alcohol withdrawal, pneumonia, hypovolemia, and fast oxygen administration. Tachycardias are not a contraindication for atropine if other features suggest under atropinization. Aspiration will commonly result in focal crepitation. This is an important point. If we examine the patient, if we see the patient has focal crepitation, attempt to distinguish such crepitation from the more generalized crepitation of bronchuria. In OP poisoning, there will be generalized crepitation rather than a focal crepitation. Focal crepitation indicates aspiration. Splashes of organ phosphorus into the eye will produce intense meiosis that may not respond to atropine therapy. However, symmetrical meiosis is likely to be due to systemic effects of the ingested pesticide. Fluid therapy is one of the important cornerstone. While waiting for the atropine to have effect and shoot 2 IV drips,
have been set up. One for fluid and drugs, the other for atropine. And give 500 to 1000 ml of normal saline over 10 to 20 minutes. Assess whether enough atropine has been given, is the patient atropinized. 3 to 5 minutes after giving atropine, check 5 markers of cholinergic poisoning. Mark them as OP observation sheet, and uniform improvement in most of the 5 parameters is required, not improvement in just one, as I have said. Most important parameters are air entry into the chest oxygenation, heart rate, blood pressure, I repeat. When all the parameters are satisfactory, the patient has received enough atropine, we call is atropinized. Continuation of bolus atropine loading to reach atropinization. If after 3 to 5 minutes a consistent improvement across the 5 parameters has not occurred, then atropine is required. Double the dose, continue to double each time that there is no response. Do not simply repeat the initial dose of atropine, because initial atropinization is very vital for good clinical response. What will be the atropine treatment after patient reaches atropinization? Set up an infusion using one of the 2 IV cannula, as I have said. This should make blood atropine concentration in therapeutic range, reducing fluctuation compared with repeated bolus dose. In the infusion, try giving 10 to 20% of the total amount of atropine that was required to load the patient every hour. What is the role of oximes and other therapies? Clinical benefit of oximes for OP poisoning is not clear, being limited by the type of OP poison load, time to start of therapy, and dose of oxime. Current WHO guideline recommend a 30 milligram per kg loading dose of trellidoxime over 10 to 20 minutes, followed by a continuous infusion of 10 to 10 milligram per kg per hour until clinical recovery, or 7 days, whichever is later. Observation of the patient, review the patient, assess 5 parameters every 15 minutes or so to see whether atropine patient rate is adequate. As atropinization loss, give further boluses of atropine until they disappear and increase the infusion rate. That is, while we see the patient, if patient loses the atropinization, we have to give again the bolus doses. Sometimes it is not uncommon that patients are seen developing atropine toxicity during regular observation for signs and over-treatment. We should see the agitation, confusion, urinary retention, hypothermia, bowel ileus, and tachycardia. Usually, if patients are seen that in the ward, it is said that patient should not be tied to the bed, because that a patient is atropine toxicity, patient becomes confused, agitated. That patient should not be tied to the bed, but causing so the patient might develop cardiac arrest or cardiac side effects. So what should be done? Immediately, the atropine, stop the atropine, check again after 30 minutes to see whether features of toxicity have settled. If not, continue to review every 30 minutes or so. When they do settle, restart at 70 to 80% of the previous rate. The patient should then be seen frequently to ensure that the new infusion rate has reduced the sign of atropine toxicity. We see that in the general ward, atropine toxicity is commoner in clinical practice. What should you do? That active cooling and sedation. Hypothermia is a serious complication in hot and humid wards. A febrile patient should receive minimum amount of atropine needed to control muscarinic signs. Sedation if there is excessive agitation,
muscle activity or active cooling is important. Reduce agitation with diazepam, 10 milligram by IV slow push, repeated as necessary in and around. Maybe up to 30 to 40 milligram per 24 hours. Tying a non-sedated agitation to the bed is associated with complication. Such patients struggle against their bonds and generate excess body heat, which may result in hypothermic cardiac arrest. Treatment of the resuscitated and stable patient should gastric decontamination be performed. Is an important topic, important subject to discuss. Consider need for gastric decontamination once the patient has stabilized, not before being stabilizing the patient. Do not perform gastric decontamination until the patient is stable. If necessary, if at all necessary, the patient has to be intubated first, then gastric lavage, role of gastric lavage. Consider lavage only if patient has taken a highly toxic pesticide and arrives hospital within 1 to 2 hours. Observation of impending respiratory failure and recurrent coronary crisis. Watch for early signs of intermediate syndrome in OP poison patient. How to recognize it? Weakness of neck flexion is common. The patient has difficulty lifting their head up the pillow. Subsequent signs include the use of accessory muscles of respiration, nasal flaring, tachypnea, sweating, cranial nerve palsies, and proximal muscle weakness in the limbs with retained distal muscle strain. If patient has distal muscle strain, retained proximal muscle weakness is prominent, we should think of intermediate syndrome. So, in summary, I should say organ phosphorus compound have been used in insecticide, medical treatment, and biologic weapon. Suspect toxicity if patients have a muscarinic cholinergic syndrome with prominent respiratory and muscular findings. Confirm the diagnosis by the response to atropine and sometimes RBC cholinesterase level. Treat supportably by giving atropine to relieve bronchospasm, bronchoria, by giving prelidoxime to relieve neuromuscular symptoms. Is there any need for newer drugs? Because it is seen that despite specific treatment, giving the traditional treatment with atropine, and treatment, still case fatality remains 10 to 20%. So there has been treatment of acute difficult new therapy in routine practice for 15 years. Treatment of routine 15 years, there has not been any development in the treatment. Other possible therapies have been tested in small, so a few drugs have been tried. Possible therapies that has been tried in the study to in organ phosphorus poisoning of clonidine, particularly Maxal. Magnesium may work by blocking calcium channels similar to calcium channel blocking drugs such as nimodipine, thereby reducing cholinesterase release. And magnesium sulfate, magnesium could complement atropine treatment and group therapy. That aim, the trial is ongoing. We are very fortunate and we are very lucky in the there are CCBUC RCT is going on in the country. In the trial, effectiveness of calcium channel blockade for organ phosphorus and carbamide pesticide poisoning, and it is an open pragmatic trial RCT, repurposing two widely available medicine. In the trial, sponsor is the trial is conducting by Toxicology Society, and this phase 3 trial is funded by University of Edinburgh. And collaborators in this study are Chattogram Medical College Hospital, MSG Osmani Medical College Hospital, Shahidur Rahman Medical College Hospital, Rajshahi Medical College Hospital,
and Dhaka Medical College Hospital. Among the sites, Chattogram Medical College, Sylhet Haji Usman Medical College, and Shahid Jawaharlal Medical College has been activated, and Rashtriya Medical College, I think, is going to start, and Dhaka Medical College Hospital in progress. So in this study, the chief investigator and country PI is respectively Professor Michael Adelson and Professor of Clinical Toxicology of University of Edinburgh, and Professor MFIS, retired Professor of Medicine, our teacher, has been involved as a country PI in this project. What we are going to do in this study? In the study population, all patients with symptomatic suspected to be or carbamet pesticide self-poisoning with inhibited blood cholesterol activity admitted to adult medical wards of study hospitals will be approached about the study by members of the clinical team. Non-occupational and homicidal poisoning will be excluded because this will not have involved poisoning with formulated agricultural pesticide, including both pesticide, active ingredients, and solvent. A total of approximately 3,243 patients will be enrolled to the trial over a period of 4 years. This number will be kept under review by the Data Monitoring Committee. What will be the inclusion criteria? Patient is 16 years or older is suspected of carbamet insecticide self-poisoning, admitted to medical wards in the cholinergics with the cholinergic syndrome requiring atropine. Diagnosis will be made based on cholinergic syndrome clinical features, that is small pinpoint pupil, bronchuria, sweating, or on the history of atropine administration with beneficial effect. The insecticide involved will be identified where possible from the history. The bottle brought in by the patient or relative. The patient relative identifying the pesticide on a chart showing all locally available pesticide, and or relative sending a photo of bottle, that is by WhatsApp. Patients who ingest combination product containing OP or carbamet insecticide will also be included. Inhibited blood acetylcholinesterase activity as shown by routine blood clinical bedside test. Exclusion criteria in these children is less than 16 years, patients who do not require atropine or have not had it prior to presentation during this episode. Normal blood cholinesterase activity. Self-reported non-pregnancy, since both investigational medicine are considered to be potentially phytotoxic by the FDA, and the potential benefit in insecticide poisoning is currently unknown. Non-pregnant women will not receive this medicine. Non-occupational and homicidal poisoning. Past medical history of severely impaired renal function, CKD grade 4 or 5. Hypersensitivity to magnesium and its salt. And patients who have had a myocardial infarction or unstable angina in the last month. Patients with traumatic subarachnoid hemorrhage. Lack of informed consent. Trial structure is this trial is a 3-arm randomized controlled trial repurposing 2 widely available licensed medicine. Study drug are Maxal IV 4 gram in 100 ml, Nimodipine IV 10 gram in 50 ml. Study arms, one in arm as a control with atropine, and another arm is control plus Maxal, another is control plus Nimodipine. Drug infusion, patient receives atropine via series pump, study drug via infusion pump. The patient remains attached to a cardiac monitor for 48 hours while the patient receiving treatment under CCBUC protocol. There are 2 SDU. One ICU has been set up for OPC poisoning enrolling in the trial, CMCS. Similar setup is available in other sites as well. Current status of the objectives. Patient recruitment started in CMCS in 11 December 2020. Till date, CMCS site recruited 109 patients. On 16 February,
Sylhet MSG Usmani Medical College started their journey. They have recruited so far 46 patients till date, whereas Bogre started on 7th August 2021, recruited 47 patients so far. Primary objective of this trial is to whether the trial drug benefits the patient after acute cell poisoning with opioid carbamide. The primary outcome is all-cause mortality at hospital discharge, and the trial expects to reduce the death rate 7% from 11% current rate. And secondary outcome include time to hospitalization, proportion of the patients requiring intubation, duration of ventilation, intubation, and duration of hospital stay. Thank you very much. With this, I want to conclude my talk. Thank you. Thank you, dear viewers, for giving me the chance to speak to this gathering. Thank you so much, sir, for this amazing presentation. Now it's time for the question and answer session. These are the questions that you asked during the live session on the comment section. I would request Dr. Minhaj Bhaiya to start the question and answer session. Dr. Minhajuddin Ahmed. Thank you, Professor M. A. Sattar sir, from my part for a nice and elaborate discussion. It will be really helpful for all students who learn medicine. Sir, we can see that there are a lot of interesting questions in the comment box, but I would like to cite only few of them from Dr. Shafkat. Sir, we work at Upazila Health Complex with limited facilities and got insecticides poisoning cases. Sir, please tell us how to manage these cases at Upazila level. Thank you very much. At Upazila level, as you knew, organophosphorus compound or opioid poison commonly comes to the as it is a rural problem. Most of the patients comes to the Upazila Health Complex first. So in the period, we have to identify the patients, and rapidly we will have to assess the patient. We have to maintain the airway, breathing, circulation of common poisoning, decontamination, and start the patient with IV fluid and start giving oxygen, and keep the patient in lateral position. We start our atropinization as soon as possible. Atropinization, as I have said, atropine is available across the all part of the country, even in the hospital. And if we can start atropine as early as possible, I think even if atropine is given, as it is said that 3 to 5 ampoule start initially, then you double the dose till the patient reaches the atropinization. And also same time, we give 2 channels for giving the fluid, IV fluid. One fluid for atropine infusion, the other for nutrition. And the other is, if facility available, we can also give prelidoxime. So I think these are the important then, and maintaining the airway is important. We have to suck out the, clear the airway and giving the oxygen. And sometimes I think one important point is, when should we give lavage? As I have said, stomach lavage usually should be avoided if patient comes late. It may be given in the within if patient arrives within 1 or 2 hours. In this case, I have said that before it is better to stabilize the patient. If patient is severely poisoned, then we can give lavage, but lavage should be given very carefully so that patient is not going to have aspiration. Thank you. Thank you, sir. Sir, next question from Mr. Rubel Haidar. He asks, sir, we have seen that poisoning cases become bad soon after admission. Is there any measure to predict the outcome of poisoning cases? Yes, poisoning patients are measured. There are some scale, Faraday scale, and some IPC scale to assess the patient. If you see that a patient, from the history, we can see whether how much
poison patient has ingested from the history. So sometimes if we can say the patients or the guardians, patient's guardian to bring out the bottle of the poison, and that we can know the nature of the poison, and then the depending on the features, patient has very pinpoint people. All the lung fields are lungs are expensive, widespread crabs, and patient has cyanosis, patient has PPL, hypotension, and these are the respiratory depression. These are the features of severe toxicity. And if we see the patient has mild poison, also this can be assessed clinically based on these findings. So I think assessing the common parameter, pulse rate, respiration, temperature, lung feel, level of consciousness, this will help us to assess the patient at bedside, to assess about the severity of the patient clinical. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, this question from a medical student, sir. He asked, is inhalation of insecticides is as bad as ingestion? Thank you very much. Actually, as you have said in the description, that nowadays most of the OP poisons are less hazardous to class 2 or class 3. These are the agents which need usually, particularly pyrethroid, they need in high dose to have intoxication, toxic effect. Only inhalation might cause minor symptoms, not exactly severe poisoning patients. The patient might have some respiratory irritation, cough, like this. And how to assess whether the patient has severe poison or mild poison? If we say sometimes when we cannot assess, we first look for the clinical signs, whether patient has a pinpoint PPL, cracks, and rhinorrhea, bronchorrhea is there. If we can assess, and if we see that patient has a history of ingestion, but he doesn't have features of toxicity, then we should wait to see that whether patient is going to develop severe toxicity. One important test is that if whether a patient ingests or have inhalation, if we give a test dose of atropine, if a single dose of atropine causes wide dilatation of the pupil and repeat symptoms, reversal of it causes tachycardia, then we can assess that the patient has minor poison exposure or no exposure from this test. Thank you very much. Sir, this is the last question, sir. Sir, why aging occur early in the carbamate poisoning, sir? Pardon? Why aging occurs early in the carbamate poisoning? Yes, carbamate poisoning quickly comes to the neuromuscular junction, and it binds with the receptors quickly. It becomes because of its dynamic pharmacodynamic characteristics. It reaches the junction quickly. Then organosulfate and organophosphate compound. So that causes aging, and it causes binding quickly. Yes, sir. So with this, I would like to conclude our question and answer session. Once again, I would like to give special thanks to Professor M. A. Sattar sir for his wonderful discussion, and also thanks to audience for such good questions and wonderful comments that were amazing. Now, session for panel of experts regarding comments about the session. I would like to invite Professor Robed Amin sir. Sir. Dhanyavad. Thank you very much, Dr. Minaj Ahmed, for letting us know, and also thank you very much, Professor M. A. Sattar, who has done nothing left. Actually, one wonderful presentation of organophosphate compound poisoning. আমাদের সবার জন্য এটা খুবই একটা উপকারী একটা লেকচার ছিল। আমরা অনেক কিছু শিখেছি ওনাদের থেকে, এই জন্য ওনাকে হার্টফেল থ্যাংক ইউ। আমি ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ পার্সপেক্টিভ অফ ক্লিনিশিয়ান এবং ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ পার্সপেক্টিভ অফ পাবলিক হেলথ কিছু কথা বলি, তাহলে হয়তো সবার জন্য খুব ভালো হবে। এটা হচ্ছে আমরা আমাদের অর্গানোফসফেট যে কম্পাউন্ড পয়জনিং এবং ইনসেক্টিসাইড এর সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই জানি, কিন্তু এই জানাটা আমাদের কাছে ছিল কিছু অবজারভেশনের মতো।
হাই কোয়ালিটি এভিডেন্স বেস যেটা বলা হয়, যে পার্সপেক্টিভ কোনো অবজারভেশন, এগুলো অনেক বেশি ছিল না। কিন্তু কালে কালে আমরা আমাদের বেশ কিছু আমরা বলবো শিক্ষক পেয়েছি, যাদের কাছ থেকে আমরা আসলে পয়জনিং সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে নিয়ে জানার চেষ্টা করলাম, যার মধ্যে প্রফেসর এম এ ফয়েজ, প্রফেসর এইচ এম নাজমুল হাসান আছে। ওনারা কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে আসলে এই জিনিসগুলো দেখছেন এবং ওনাদের লিখিত কিছু ভালো রাইটিংও আছে। আমি বলবো যে আমাদের এই এভিডেন্স গুলা ধীরে ধীরে জমা হয়ে অনেক কিছু ইনফরমেশন আমাদেরকে দিয়েছে। তা আমাদের একটা সময় ছিল যে যখনই আসলে কোনো একটা পেশেন্ট পয়জনিং এর কেস আসতো, তাকেই বলা হতো ওপি পয়জনিং, এটা পেস্টিসাইড, এটা ইনসেক্টিসাইড, এভাবে ট্রিট করা হতো আর কি। তার কারণ সবাই কিন্তু একইভাবে চিকিৎসা পেত। কথা হচ্ছে যে এগুলো আসলে সবগুলো ওপিসি ছিল কিনা, সবগুলো আসলে কি ধরনের এজেন্ট ছিল, এগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল না। পরবর্তীতে আমরা এই জন্য কিছু 3 লাইনের একটা ছোট একটা স্টাডি করি 3 মাসের, একটা 2টা উপজেলায়, একটা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে। এবং আমরা তখন খুব সারপ্রাইজ হই যে কি এত পেশেন্ট কেন, প্রায় 450-500 পেশেন্ট 2 থেকে 3 মাসের ভিতর 2টা উপজেলায় এবং একটা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে রেকর্ড হয়। তো তখন আমাদের মনে হয়েছিল যে প্রফেসর এম এ ফয়েজ বললেন যে একটা বেসলাইন সার্ভে করতে পারি কিনা আমরা। তখন আমরা 2-3টা মেডিকেল কলেজ, ঠিক একই রকম ভাবে 2-3টা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল এবং 3টা উপজেলা হাসপাতালে আমরা একটা স্টাডি করি, সেটা বেসলাইন সার্ভে আমাদের ছাত্র দেখিয়েছেন। পরে আমরা খুব সিস্টেমেটিক ওয়েতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে দেখার চেষ্টা করি একটা বছরে একটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কি পরিমাণ রোগী আসে। সারপ্রাইজ হচ্ছে ওই সময় আমরা দেখি 5,932টা পেশেন্ট একটা বছরে ভিতরে শুধু পয়জনিং এর কেজি ঢাকা মেডিকেল কলেজে এসে অ্যাডমিশন হয়। ক্যান ইউ ইমাজিন? একটা বছরে আমরা, যেখানে আপনি দেখবেন ডিজিএসসি রিপোর্টে দেখা আছে যে এটা 9th কমন কজ অফ পয়জনিং হচ্ছে আমাদের দেশে, কজ অফ দ্য ডিজিজ। সেখানে কিন্তু টোটাল পয়জনিং এর কেস গুলা যেভাবে দেখানো হয়েছে তার ধারে কাছেও নেই আর কি। আমরা যেটা চিন্তা করলাম যে একটা মেডিকেল কলেজে যদি 5,000 কেস হয়, তাহলে দেশটা ব্যাপী যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কেমন কেস হতে পারে। ইটস এ হিউজ প্রবলেম। এখন পরবর্তীতে চিটাগাং মেডিকেল কলেজে একটা খুব সুন্দর কাজ হয়, যে এজেন্ট গুলা নিচ্ছে এগুলাকে নিয়ে এসে ওরা দেখার চেষ্টা করে। একজন বিদেশি ভদ্রলোক ছিলেন টম, এবং তারা দেখানোর চেষ্টা করলেন যে না, আসলে সবগুলো আসলে ওপিসি না, এগুলো নন ওপি কম্পাউন্ডও ছিল, যেটা আমাদের ছাত্র খুব সুন্দর করে বলেছেন। ঠিক একই রকম স্টাডি আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে করেছি, 9 মাস ব্যাপী লাগিয়ে 222টা স্যাম্পল আমাদের কাছে আমরা আনতে সক্ষম হয়েছি থ্রু দিস হোয়াটসঅ্যাপ ইমেজ, না সরাসরি স্যাম্পল আনা আর কি। তো ওগুলো আমরা কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে পারিনি, আমাদের এখানে ফ্যাসিলিটি নেই, কিন্তু আমরা দেখেছি যে অ্যারাউন্ড 49 to 51% হচ্ছে। একটা ওপি যদি 49% হয়, নন ওপি গুলো হচ্ছে 51%। এবং ডিফারেন্ট কম্পাউন্ডস আর দেয়ার। এই যে বলা হচ্ছে যে আমাদের হ্যাজার্ডাস অনেকগুলা ব্যান হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা আনফর্চুনেটলি এখন অবজার্ভ করলাম কিছু নন ব্যান আইটেমও আমরা কিন্তু ওখানে দেখতে পেয়েছি যেখানে নিয়ে এসে। তার মানে দেখেন আমাদের এখানে যেগুলো রেগুলেশন আছে, সেই রেগুলেশনের স্ট্রিক্ট যেটা আপনার রেগুলেশন হওয়ার কথা, সেটা হয়তো ফিল্ডে আমরা ইমপ্লিমেন্ট অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি না। এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু দেখেন ইনসেক্টিসাইড পয়জনিং, অথবা আমরা বলছি না ওপিসি পয়জনিং লিখি, কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে আসলে সবগুলো ওপি কম্পাউন্ড গুলো কিন্তু একই ধরনের আউটকাম দেখাচ্ছে না, যেটা একটা প্রশ্ন আসছে। আমি বলবো ডক্টর মিনাজকে দিয়ে আমি একটা স্টাডি আমরা করেছিলাম, মিনাজ হয়তো বলতে পারবেন যে আইপিসিএস পিএসএস ভার্সেস জিসিএস, অথবা যদি আমরা অ্যাপাচি 2 করি তাহলে কি প্রেডিক্টরস বুঝতে পারবো কিনা। এবং আমরা দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু জিসিএস এবং আইপিসিএস কাছাকাছি স্কোর করে, কিন্তু সেটা আমরা আবার ফ্যানথিওনের জন্য বুঝতে পারিনি, যেটা সাত্তার সাহেব বলেছেন, যেটা ধীরে ধীরে অ্যাবজর্পশন হয়, 36 ঘন্টা পরে গিয়ে এটা সিভিয়ার এফেক্ট দিতে পারে। তাহলে ওইটাকে প্রেডিক্ট করতে পারেনি কিন্তু স্কোর সিস্টেমটা। এই জন্য সবগুলো স্কোরিং সিস্টেমে কিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে। এর আগেও আমাদের ডক্টর সাজেদ ছিলেন, তাকে দিয়ে আমরা একটা স্টাডি করেছিলাম, উনি এখন কুমিল্লার কনসালটেন্ট, অ্যাবাউট দ্য প্রেডিকশন অফ দিস মর্টালিটি। এবং আমরা 9 মাসের একটা খুব সিস্টেমেটিক যে স্টাডিটা করেছি, ওখানে আমরা দেখেছি যারা অনেক বেশি সোয়েটিং হচ্ছে, লাংসে অনেক বেশি ক্রিপিটেশন পাওয়া যাচ্ছে, পিপিটা খুব কনস্ট্রিক্টেড, এবং জিসিএস লেস দেন 9, এগুলো সবগুলি পি ভ্যালু ছিল 0.001। তার মানে এই 4টা ফ্যাক্টরস গুলো যদি ইনিশিয়াল অ্যাডমিশনের সময় আমাদের ডাক্তাররা দেখেন, তাহলে উনি প্রেডিক্ট করতে পারবেন এই রোগীটা সিভিয়ার দিকে যাবে, এবং এই রোগীটার অনেক বেশি আমাদের কেয়ার নিতে হবে, এমনকি হয়তো ক্রিটিক্যাল কেয়ার সার্ভিসেরও দরকার হতে পারে। দিস ইজ ওয়ান। আরেকটা হলো যে দেখেন ওপি যখন আমরা চিন্তা করি, আমরা কিন্তু আসলে ভাবি না আর কি, যেটার মধ্যে তো ডাইইথাইল ডাইমিথাইল এসব কম্পাউন্ড গুলো আছে, তাহলে ওগুলোও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হবে, কারণ ডাইইথাইল কম্পাউন্ডের লিপিড অ্যাবজর্পশন আর ডাইমিথাইলের একরকম হবে না। সুতরাং আমরা যখন নিউরোমাস্কুলার জাংশনে এগুলো কাজ করাবো, তখন কিন্তু এগুলোর এফেক্ট গুলো ভিন্ন হবে, কোনোটার এইজিংটা তাড়াতাড়ি হবে, কোনোটার এইজিংটা দেরি হয়ে যাবে। সুতরাং তখন টক্সিসিটিটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। WHO ক্লাস 1, 1A, 1B এগুলো তো খুবই ডেঞ্জারাস,
HHP বলা হয় তাদেরকে, এবং HHP গুলাকে অনেকগুলোকে ব্যান করা হয়েছে। একটা স্টাডি ইদানিং কালে হচ্ছে, সেটা ইউরোপে দেখাচ্ছে যে যদিও ব্যানই হয়েছে কিন্তু এগুলোর টেন্ডেন্সি টু ইউজ ইন এগ্রিতে অনেক বেড়ে যাচ্ছে, এবং বাংলাদেশও কিন্তু এখানে এই স্টাডির পার্টের মধ্যে আছে। তাহলে এগুলো সবই এপিডেমিওলজিক্যাল ডাটাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং আপনারা খেয়াল করে থাকবেন যে এগুলো পাবলিক হেলথ ইম্পর্টেন্সটা কত বেশি। আমি পরে আসছি। আমি আরেকটা ম্যানেজমেন্টের ইস্যুতে কয়েকটা বলি, যে আমাদের এখানে গ্যাস্ট্রিক লাভাস ভেরি পপুলার, কিন্তু গ্যাস্ট্রিক লাভাস নিয়ে কোনো র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল নেই। এই জন্য আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে সবসময় বলি, আপনি এমন একটা জিনিস নিয়ে কাজ করতে পারবেন যেটা ইউনিক হবে, যেটা আপনি রিকমেন্ডেশন দিতে পারবেন, ইভেন গ্লোবালকে দিতে পারবেন। কারণ ইউরোপ আমেরিকা তো সব কেস দেখছে না, তো ওরা কিভাবে আসলে ট্রায়াল দিবে? ওদের দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সুযোগটা কিন্তু আমাদের। এই যে আমি একজনকে বলেছিলাম যে আপনি একটা ছোট্ট স্টাডি করেন গ্যাস্ট্রিক লাভাস ভার্সেস নো গ্যাস্ট্রিক লাভাস, তাহলে দেখেন আপনি 1 ঘন্টা এবং 1 ঘন্টা পরে এই দুটো একটা স্টাডি করেন, কারণ গোল্ডেন 1 আওয়ার আমরা বলছি, সেটাকে তো সাইন্টিফিক্যালি প্রমাণ দেখানো হয়নি। তাহলে এটা করা যেতে পারে, কারণ আমরা এটা যে প্রমাণিত, যেটা দিয়ে রিপোর্ট দিলে যে খুব একটা লাভ হয় না, এটা প্রমাণ আছে। এবং প্রিন্সিপালটা খুব সহজ, যে আপনি স্টোমাকে যখন থাকছে ওই অবস্থায় 1 ঘন্টার ভিতর নিয়ে আসতে পারেন কিনা, তাই না? কারণ এটা যখন আপনার চলে যাবে স্মল ইন্টেস্টাইনে, ওটার অ্যাবজর্পশন ইজ পাওয়ার সো মাচ হাই যে আপনার টক্সিসিটি খুব তাড়াতাড়ি হবে। তাহলে এই গোল্ডেন 1 আওয়ারের কনসেপ্ট ইজ ব্রিলিয়ান্ট, কিন্তু আমাদের এটা ফিল্ডে ওয়ার্ক করে কিনা, এটা তো আসলে একটি ভালো একটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হতে পারে। এবং যারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কাজ করছেন তাদের একটা বিরাট সুযোগ কিন্তু এটা জেনারেট করার। অ্যাট্রোপিন নিয়ে কোনো স্টাডি আপনি করতে পারবেন না, কারণ এটা তো আপনার আনইথিক্যাল হয়ে যাবে স্টাডি করাটা, তাই না? অক্সি নিয়ে যেটা বলা হয়েছে, আমি বলি দেখেন 4টা র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল ছিল, 2টা ইন্ডিয়াতে, একটা ইরানে, একটা পাকিস্তানের মতো জায়গায়, এবং সেখানে কিন্তু ওরা কোথাও দেখাতে পারেনি যে হাই ডোজে ট্রাইডোক্সিন দিলে কোনো লাভ হয়, বরঞ্চ হাই ডোজ ট্রাইডোক্সিনের মৃত্যু বেশি হয়েছে। কিন্তু 2টা র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল স্টাডি ছিল, কিন্তু ওগুলোর ডিজাইন গুলা কিন্তু আসলে খুব একটা ভালো ছিল না। ফ্যাক্ট হচ্ছে ওটা কোনোটা কিন্তু WHO যে স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল ওই অনুযায়ী কিন্তু স্টাডি গুলো দেয় নাই। তাহলে দেখেন প্লাডিরক্সিন নিয়েও কিন্তু আমাদের একটা সুযোগ আছে আমাদের ফিজিশিয়ানদেরকে ঠিক মতো জিনিসটা দেখা, যে WHO প্রটোকল দিয়ে ভার্সেস প্লাসিবো দিয়ে সবাই অ্যাট্রোপিন পাবে, 2টা গ্রুপই, এটা দেখতে পারে, খুবই ভালো একটা কাজ। এবং পটেনশিয়াল যেসব জায়গাগুলো আমি সত্তা সাহেব বলেছেন, একটা স্টাডি চলছে আমাদের, জানেন, CCBC ট্রায়াল, ডক্টর প্রফেসর অনিরুদ্ধ আছেন, উনি একটা PI, ওনারা হয়তো এটা বলবেন, আমি ওখানে যাচ্ছি না, কিন্তু আমি বলবো যে দেখেন অনেকগুলো অপশন কিন্তু আমাদের সায়েন্টিফিস্টরা বলার চেষ্টা করেছেন, যে আমরা কি সোডিয়াম বাইকার্বনেট দিতে পারি, অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ বন্ধ করার জন্য কি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ইউজ করা যায়, আমরা কি নিমোডিপিন ব্যবহার করতে পারি না, আমরা কি এমন করতে পারি না যে একটা প্লাজমা ভলিউম, একটা প্লাজমা ফেরিসিস করে ফেললাম। এইগুলো সবগুলোর কিন্তু কিছু না কিছু স্টাডি আছে। সোডিয়াম বাইকার্বনেট নিয়ে একটা সিস্টেমেটিক রিভিউ এবং আপনার মেটা অ্যানালাইসিস আছে। ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো স্টাডি ছিল, কিন্তু আনফরচুনেটলি কোনোটাই কিন্তু কোনো বেনিফিট দেখাতে পারেনি এখন পর্যন্ত। তাহলে দেখেন অনেকগুলো অপশনস আছে। ইউসি ট্রায়াল, সেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন দ্য রিজনিং, আমি বলবো ওপিসি পজিটিভ হিস্ট্রি। এত বড় ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দুনিয়াতে হয়, এবং উই আর সো ফরচুনেট যে আমরা এটা করতে পারছি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাড়াও সিলেট, বগুড়াতে অলরেডি এনরোলমেন্ট চলছে। আমরা কিন্তু আরো একটা সাইট নিতে চাই, যেটা রাজশাহী মেডিকেল হতে পারে, খুলনা মেডিকেল হতে পারে। আমাদের নাজমুল হাসান স্যার এখানে খুব চমৎকার একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে আসছেন উনার জীবনে, যেখানে ভালো পয়জনিং এর কেস ম্যানেজমেন্ট হয়, সেখানে প্রটোকলাইজ ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার সুযোগ থাকে। এগুলোকে আমরা নিতে পারি। আনফরচুনেটলি আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ নিতে পারিনি। আমার খুব ইচ্ছা ছিল এটা আমাদের নেওয়ার, কিন্তু এটা আমরা কোভিড চলে আসার কারণে হয়তো নিতে পারিনি। কিন্তু আমি বলবো সামনে সুযোগ থাকবে যদি ঢাকা মেডিকেল কলেজ নন কোভিড সেকশন খুলে ফেলে এটা নেওয়ার। এগুলো খুব জরুরি দরকার, আমাদের হাই কোয়ালিটি এভিডেন্স দরকার। এখন শুধু শুধু আমরা অবজারভেশনাল স্টাডিতে না, আমাদের ইন্টারভেনশনে আসার সময় সুযোগ রয়েছে বলে আমি মনে করি। দিস ইজ ওয়ান। আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক হেলথ পার্সপেক্টিভ যে একটা কথা বলি, দেখবেন যে আমাদের তো এগ্রিতে এটা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এগ্রি যারা ব্যবহার করেন আর কি, এটা ওরা তো আসলে আনইনটেনশনাল পয়জনিং এর শিকার হয়ে যাচ্ছে, তাই না? আমাদের এখানে তো ওই সেফটি ইস্যুগুলো, বুট পরে, একই রকম গ্লাভস পরে, একেবারে কমপ্লিট রেজুলেশন পরে, এগুলো মানুষের অভ্যাসিত নাই। তাহলে দেখেন আমরা একটা ক্রনিক এক্সপোজার করে দিচ্ছি বছরকে বছর আমাদের ফার্মারদেরকে, আমাদের প্রিয় ফার্মারদের, হু গিভস দ্য ইকোনমি আমাদের সারা বাংলাদেশ। আমরা কিছু করতে পারছি না কিন্তু। এবং তাদের মধ্যে দেখেন কারো কারো তাদের ওয়াইফ, বাচ্চারা অ্যাকুয়েট পয়জনিং এর শিকার হয়ে গিয়ে চলে আসে তাদেরই ঘরের ভিতরে ওপিসিটি। কত আনফরচুনেট, তাই না? এবং বলা হচ্ছে আমরা যে সবাই ইউনাইটেড নেশনের SDG গোলকে আমরা টার্গেট করছি। আমি দেখিয়েছি যে এই পেস্টিসাইড যে নেওয়া হচ্ছে এটা শুধু SDG 3 কে অ্যাড্রেস করে না, আপনি অনেকগুলো SDG কে আসলে অ্যাড্রেস করে। যেমন ধরেন SDG 2, এটাতে লেখা আছে কি দেখবেন, জিরো হাঙ্গার।
তাহলে এরা তো আসলে এটার উপর দিয়ে তাদের জীবন বাঁচায়। এরা যদি পঙ্গু হয়ে যায়, ক্রনিক পয়জনিং শিকার হয়ে যায় অথবা হয়ে যায়, তাহলে আপনি জিরো হাঙ্গার কিভাবে করবেন? তারপরে দেখেন 6 এর মধ্যে আছে যে ক্লিন ওয়াটার আর স্যানিটেশন কিভাবে আপনি মেনটেন করবেন? আমাদের জমিতে যখন পেস্টিসাইড দিয়ে দিচ্ছে, এই জায়গাগুলি ক্লিন ওয়াটার স্যানিটেশন করার এনভায়রনমেন্টে কি কাউকে আমরা রাখতে পারছি না। কিন্তু বলা আছে দেখেন এসডিজি 8 এর মধ্যে যে আপনি ডিসেন্ট ওয়ার্ক এবং ইকোনমিক গ্রোথ করাবেন পিপল। কিভাবে সেটা সম্ভব হবে যদি আমরা এই পেস্টিসাইড পয়জনিং হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল গুলাকে সারা বছর ব্যাপী আমরা দিতেই থাকি, তাই না? শুধু একটা কথা বলছি আমরা ওপি, কিন্তু কত ধরনের ইনসেক্টিসাইড আমরা ব্যবহার করি। লাইফ উইথ অ্যাবাভ দ্য ওয়াটার এবং লাইফ বিলো দ্য ওয়াটার সবগুলা কিন্তু এসডিজি গোলের মধ্যে আছে, দেখবেন 14-15-তে। তাহলে দেখেন আমরা যে এসডিজি টার্গেট করলাম, কেমিক্যাল হ্যাজার্ডস নামে একটা পয়েন্টই আছে যে এসডিজি কে টার্গেট করার। এগুলো আমরা চিন্তা করার এখনই সবচেয়ে বড় সুযোগ আছে। এখন থেকে যদি আমরা কাজ না করি, তাহলে আমরা কিভাবে এই কেমিক্যাল হ্যাজার্ড রিলেটেড মর্টালিটি মরবিডিটিকে অ্যাড্রেস করতে পারবো? আমাদের অনেকগুলা কাজ করার বিষয়গুলো রয়ে গেছে। আমি মনে করি যে এই প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে, এগুলো আমরা অ্যান্সার করবো ইন্ডিভিজুয়ালি। একই সঙ্গে সবার মধ্যে ওই ইয়েটা চলে আসা উচিত যে আমাদের আরো রিসার্চমূলক কাজের মাধ্যমে এভিডেন্স জেনারেট করা উচিত, ইন্টারভেনশন ট্রায়ালগুলো আরো বেশি বেশি দেওয়া উচিত, এবং আমাদের যারা মেন্টররা আমাদেরকে স্টিমুলেট করেছেন, এইচ.এম. নাজমুল হাসান স্যার, প্রফেসর এম.এ. ফয়েজ, আমরাও আমাদের জুনিয়র যারা আছে তাদেরকে স্টিমুলেটরে দিতেই হবে। উই নিড টু ডেভেলপ সাচ অ্যামাউন্ট অফ পয়জন স্পেশালিস্ট অথবা টক্সিকোলজি স্পেশালিস্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি, কারণ এটা একটা মেজর প্রবলেম। 5th common cause of the death in our country, 9 common causes of the morbidity in our country, and case load is huge and is not decreasing, rather increasing. অনেক কথা বলে ফেললাম, সরি টু টেক এ লট অফ টাইম। আপনাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাকে নাজমুল হাসান স্যারকে ধন্যবাদ, মিনাজকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সাত্তার, রিয়েলি ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক টু লিসেন টু ইউ অলওয়েজ। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you very much, Professor Obed Amin, sir, for your valuable opinion. Now, I would like to invite another renowned professor of medicine from Chittagong Medical College, Professor Aniruddha Ghosh, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Okay. Then if I turn on my video, I don't think my internet will support this. So you will listen to my voices only. At first, thanks to the organizers, the ACP and others, and for arranging this webinar. And thanks also for giving me the chance to talk to someone, to use participants. আমি এরপর একটু বাংলায় বলি। একটু আগে রোবেদ স্যার বলেছেন, উনি অনেক গুলো অ্যাড্রেস করেছেন, আমি একটু অন্যভাবে অ্যাড্রেস করি। এর মধ্যে একটা প্রশ্ন আসছিল, উপজেলা পর্যায়ে যারা আছেন ওনাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে উপজেলায় কি আমরা করতে পারবো কিনা। আপনারা যদি একটু ক্রিটিক্যালি খেয়াল করেন, this is one of the medical situation that can be managed at any level. যখন অ্যাকিউট পয়জনিং নিয়ে একজন রোগী আসবে এবং আপনি বলছেন যে এটা অফিসে পয়জনিং, the first and foremost thing is to give the patient atropine. এরপর প্রশ্ন আসছে যে গ্যাস্ট্রিক লেভাস দেওয়া যাবে কি না যাবে। বাংলাদেশ সরকার একটা গাইডলাইন তৈরি করেছে কতক্ষণের মধ্যে হলে গ্যাস্ট্রিক লেভাস দেওয়া যাবে। কিন্তু একটা কথা আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের আগের দিনের যে ছিল, ডিকন্টামিনেশন প্রসেস ছিল, যে একটা ইউজ স্টমাক টিউব দিয়ে লেভাস দেওয়া, দিস ইজ কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড। প্লিজ ডোন্ট ট্রাই দিস। আমরা যেভাবে নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব দেই, এইভাবে আপনারা গ্যাস্ট্রিক লেভাস চেষ্টা করতে পারেন। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে কমন, যে আমার কাছে অক্সিজেন নাই, আমি অ্যাট্রোপিন দেবো কিনা। একটা খুব কমন বিলিভ বা কমন প্র্যাকটিস ছিল যে আগে অক্সিজেন দাও, তারপর অ্যাট্রোপিন দাও। প্লিজ ডোন্ট ডু ইট। এটা আপনার ওই রোগীর, যা আপনি নিশ্চিত যে ইনি অফিসে পয়জনিং, ইনার অ্যাট্রোপিন লাগবে, স্টার্ট অ্যাট্রোপিন।
আপনার কাছে অক্সিজেন নাই, অক্সিজেনের জন্য বসে থাকবেন না, আপনি অ্যাট্রোপিন শুরু করেন, দেখেন যে ওর অক্সিজেন স্যাচুরেশন বেড়ে যাচ্ছে। এবং বাকি যে ছোট ছোট জিনিসগুলো এইগুলি একটু খেয়াল রাখেন। ওর যদি সিক্রেশন বেশি থাকে আপনি সাকশন দেন, যদি আপনার কাছে সাকশন থাকে। স্টার্ট অ্যাট্রোপিন, এলিভেট দি, মানে ওর প্রয়োজন অনুযায়ী এই ডোজটা এসকেলেট করতে থাকেন। নেভার রিপিট দি সেম ডোজ, যদি প্রয়োজন হয় ডাবল ডোজ বা যেভাবে গাইডলাইনে আছে এইভাবে দেন। এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে, কারণ প্রথম যখন আসবে তখন ওর কিন্তু আর কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয় যে না আমার মনে হচ্ছে এই পেশেন্টের অক্সিজেন স্যাচুরেশন আমি বাড়াতে পারছি না, এই পেশেন্টের রেসপিরেটরি সাপোর্ট লাগবে, if you want to refer the patient to a higher hospital, please send him with atropine, not without atropine. আপনি উপজেলা পর্যায়ে আছেন? Am I still audible? I'm not sure. Yes, sir. Okay. Sir. If you are in a উপজেলা হসপিটাল যেখান থেকে অন্য কোনো ব্যবস্থা নাই, কিছু নাই, অ্যাট্রোপিন আপনি শুরু করে দরকার হলে অ্যাট্রোপিন দিয়েই পেশেন্টটাকে পাঠান। এবং পাঠানোর সময় দয়া করে রেফারেল শিটে লিখে দেন আপনি কি কি করেছেন। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ফার্দার ম্যানেজমেন্ট অফ দি পেশেন্ট। এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা হচ্ছে যারা রেফারেল হসপিটালে আছেন, মেডিকেল কলেজ হসপিটালে আছেন, যারা এই ধরনের একটা পেশেন্ট রিসিভ করছেন, হ্যাভ সাম পেশেন্ট। আমি আমার ইন্টার্নিদের ইউজুয়ালি বলি যে তোমার যদি পেশেন্ট না থাকে, তোমার যদি পেশেন্টের প্রতি ডেডিকেশন না থাকে, ডোন্ট ট্রিট অ্যান ওপিসি পেশেন্ট। ওষুধ একটা দিয়ে আমি চলে গেলাম, তারপর আর ফলো আপের ব্যবস্থা নাই, বা কি হলো না হলো আমি জানি না, আমি শুধু অর্ডারটা লিখে দিলাম, এইভাবে ওপিসি ম্যানেজমেন্ট হবে না। আপনারা যদি আমাদের গাইডলাইনটা দেখেন দেখবেন যে ওইখানে ওপিসি ফলো আপের একটা ব্যবস্থা আছে, ফলো আপের একটা চার্ট আছে। এই চার্টটা যদি অনুসরণ করতে যান তাহলে আপনাকে নির্দিষ্ট সময় পর পর এসে এই পেশেন্টটাকে দেখতে হবে। দিস ইজ অ্যান অ্যামিকেবলি ট্রিটেবল কন্ডিশন। আপনার 4-5 ঘন্টার শ্রম এই পেশেন্টটাকে বাঁচিয়ে দিবে। আপনার 4-5 ঘন্টার শ্রম একটা মানুষের জীবন রক্ষা করবে। সো প্লিজ বি প্যাশনেট অ্যাবাউট ম্যানেজমেন্ট অফ দিস এপিসি পেশেন্ট। এরপর হচ্ছে আপনি প্রথম ম্যানেজমেন্টের পর এই পেশেন্টটাকে ছেড়ে যেতে পারবেন, বিকজ ইউ নো দ্যাট দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ইন্টারমিডিয়েট সিন্ড্রোম। সো ইউ হ্যাভ টু ফলো আপ দি পেশেন্ট। আর এই পেশেন্টগুলো নটোরিয়াসলি আনপ্রেডিক্টেবল। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, রাউন্ডে যা আমরা পেশেন্ট দেখে গেলাম সব ভালো, রাউন্ড আরও কয়েকটা পেশেন্ট দেখার পর বা আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পর হঠাৎ করে ওই পেশেন্ট ইন্টারমিডিয়েট সিন্ড্রোমে চলে গেছে। So you have to keep a keen eye on every OPC patient that you maintain. আপনার পেশেন্ট লাগবে। You have to have the patient to save the patient. রোবেদ স্যার অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছেন, যে বিভিন্ন রকমের স্টাডির উদাহরণ দিয়েছেন। আমাদের এখানেও একটা স্টাডি চলছে, হোপফুলি দিস উইল বি দি ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট স্টাডি। এই স্টাডির পর আমরা আরো আশা করছি যে আরো নতুন নতুন তথ্য পাবো, নতুন নতুন সায়েন্টিফিক এভিডেন্স পাবো। কারণ এটা হচ্ছে প্রথমবার এতদিন পর্যন্ত এই অ্যাট্রোপিন এবং প্যালিডক্সাইম ছাড়া বাকি আর কোনো ড্রাগের কোনো ইফেক্টিভনেস বোঝা যায় না। আমরা যে 2টা ড্রাগ ট্রাই করছি, এই 2টা ড্রাগের এই ট্রায়ালটা যদি ফেভারেবল রেজাল্ট আমাদের দেয়, দ্যাট উইল বি এ নিউ ড্রাগ আফটার এ লং টাইম টু ট্রিট দি ওপিসি পেশেন্ট। অ্যান্ড বি ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট দ্যাট, বি ভেরি কি বলা যাবে কম্প্যাশনেট অ্যাবাউট দি পেশেন্ট,
যে একজন মানুষ হঠাৎ করে একটা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখে থাকি যে এটা হঠাৎ করে কোনো একটা কারণে এসে উনি একটা ভুল করে ফেলেছেন। দিস ইজ আওয়ার ডিউটি টু সেভ দি লাইফ। আমি আজকের যে প্রেজেন্টেটর, আজকে যিনি প্রেজেন্ট করেছেন প্রফেসর এম এ সাত্তার, অসাধারণ একটা প্রেজেন্টেশন। অলমোস্ট এভরিথিং উনি কভার করেছেন, সেই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা অর্গানাইজার। এইখানে আমি আবার একটু, যদিও আমি নিজেই একজন, ওনারা আমাকে বলেছেন যে আমার এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মতামত দেওয়া দরকার, তারপরেও আমি অন্যদের, প্রফেসর রোবেদ আমিন স্যার এবং নাজমুল হাসান স্যারের কাছে, ওয়ান অফ দি very difficult question is to set the maintenance dose. কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আমরা যখন একটা পেশেন্টকে অ্যাট্রোপিনাইজ করার পর এরপর মেইনটেনেন্স ডোজ সেট করা, এটা একটা ডিফিকাল্ট কোশ্চেন। আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে গাইডলাইনে আছে 10 to 15%। আমরা আমাদের ইন্টারনেটে যেটা বলি যে কোনো পেশেন্টের ফার্স্ট লুক অ্যাট how much atropine did the patient require to be atropinized. যদি দেখা যায় যে এটা ভেরি হাই ডোজ অফ অ্যাট্রোপিন লেগেছে, তাহলে ওই 10 to 20 আপার লিমিটে যাও। যদি দেখা যায় যে অল্প ডোজে হয়েছে, তাহলে এই 10 to 20 লোয়ার লিমিটের দিকে যাও ফর মেইনটেনেন্স ডোজ। এটা হচ্ছে একটা। দ্বিতীয় হচ্ছে ডাক্তার, আমাদের জুনিয়ররা এসে জিজ্ঞেস করে যে স্যার পেশেন্ট তো ভালোই ছিল, সাডেনলি আবার কোলিনার্জিক সিনড্রোম আবার হয়েছে, রিঅ্যাপিয়ার করেছে। এখন আমার আবার 5 ডোজ 5 অ্যাম্পুল দিতে হয়েছে বোলাস ডোজ। এরপর আমি কি করে ঠিক করবো 5 অ্যাম্পুল বা 10 অ্যাম্পুল বা টোটাল আমার 20 অ্যাম্পুল দিতে হয়েছে। এরপর আমরা কি করে আবার নতুন মেইনটেনেন্স ডোজ করবো। আমরা যেটা প্র্যাকটিস করছি সেটা হচ্ছে আগে যেটা লেগেছিল তার সাথে এই যে নতুন যে রিকোয়ারমেন্ট রিঅ্যাট্রোপিনাইজ করার জন্য, এই দুইটাকে যোগ করে আমরা মেইনটেনেন্স ডোজ ঠিক করি। প্রফেসর রোবেদ আমিন এবং প্রফেসর নাজমুল হাসান স্যার হ্যাজ এনাফ এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাউট দিস। আই উড অলসো লাইক দেয়ার কমেন্ট রিগার্ডিং দিস, কারণ এই প্রবলেমগুলো আমরা প্রতিদিন ফেস করছি, সেই জন্য আমি একটু ওনাদের কমেন্টটাও জানতে চাই। Again, thank you very much for listening to me. Thank you. Thank you so much, Professor Aniruddha sir, for your beautiful comments. And I shall ask American College of Physicians to run such kind of program to increase our knowledge and skill. In this part, I would like to invite Professor M.A. Foy sir, the legend of medicine, to say a few words to us. ডক্টর মিনহাজ Sir, স্যার কিছু sir. বলার আগে আমি এটা প্রশ্নটা একটু অ্যাড্রেস জি, করি স্যার। বলি, এটা কি ইম্পর্টেন্ট তো আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য, এবং Yes, sir. ইটস Yes, ভেরি sir. একটু ভেরি ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন আসলে, যে মেইনটেনেন্স Yes, ডোজ। sir. এখন এগুলো তো আসলে হাই কোয়ালিটি এভিডেন্স নাই, কিন্তু যেটার মাধ্যমে এই জিনিসটা এসছে যে আমরা ইনক্রিমেন্টাল ডোজে অ্যাট্রোপিন দিব, এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল। কারণ আপনি যত কুইকলি অ্যাট্রোপিনাইজ করতে পারবেন, এটা যে মৃত্যু কমায় এর বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এটা হচ্ছে প্রথম ইস্যু, এবং সেটা শুধু মাইকেলের পেপারে আসছে সেটা নয়, এটা আমাদের জয়নাল আবেদিনের স্টাডিতেও চলে আসছে, যেটা ফয়সালের মাধ্যমে হয়েছে। দিস ইজ ওয়ান। মেইনটেনেন্স এর ব্যাপারে কিন্তু ওরাও অনেক কিছু অংশ ক্লিয়ার ছিল না, কারণ ওরাও কিন্তু ওদের শ্রীলঙ্কার অবজারভেশনে দেখেছে যাদেরকে আপনি 20% দিয়ে মেইনটেনেন্স রেখেছেন, তাদেরও আবার রিকোলিনাস্টেরিজ ক্রাইসিসে চলে যাচ্ছে, এবং তাদের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বোলাস ডোজ দিতে হচ্ছে। এবং এটা ট্রু, যখন কোনো একটা রোগীর আপনি আরেকটা বোলাস ডোজ মেইনটেনেন্সের মধ্যে দিচ্ছেন, তখন একটা পয়েন্টার আপনি দেখছেন যে পিপিটা কনস্ট্রিক্ট লাং ক্র্যাকস, লাং ট্র্যাপলস কে দেখেই কিন্তু আপনি আসলে লোডিং ডোজটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তার মানে এই যে আপনার অ্যাসিডাকোনির ড্রাইভটা হলো ইটস সো সিরিয়াস যে লাংস কে সে আসলে আপনার ক্র্যাকলস ডেভেলপমেন্ট করছে। সেই জন্য আপনি আগে যতটুকু দিয়েছেন
সেটা প্লাস যে লোডিং ডোজটা দিলেন আপনি আবার নতুন করে এটাকে যোগ করে তার 20% গুলোকে আপনি দেবেন ফর দ্য মেনটেনেন্স, সাবসিকুয়েন্ট মেনটেনেন্স জন্য। এই জন্য এমন হতে পারে পুরো বটলটাকে আপনাকে ক্লিয়ার করা দরকার হতে পারে, নতুন শিডিউল করে আবার অ্যাট্রোপিন গুলোকে রেডিউস। এই জন্য আমরা একটা সাজেশন দিচ্ছিলাম যে আমাদের অ্যাট্রোপিন গুলো তো মাত্র স্মল অ্যামাউন্ট এলিকুয়েট অফ অ্যাট্রোপিন বটল অনেক বড় বড় লাগতে পারে, তার কারণ আমাদের এখানে তো রোগীরা প্রায় বটল পুরো খেয়ে ফেলে, একেবারে পুরো বটল এমটি করে ফেলে। সো এটা আসলে ইউরোপিয়ান অথবা ওয়েস্টার্ন পিপলরা ইমাজিনই করতে পারে না যে এত অ্যামাউন্ট অফ আপনার ওপিসি কেউ খেয়ে ফেলতে পারে। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, ঢাকা মেডিকেলে যে নাজমুল স্যার যখন ছিলেন আমরা কিছু ওপিসি পয়জনিং ম্যানেজ করেছি যাদেরকে 900 অ্যাম্পুল লেগেছে শুধু অ্যাট্রোপিনাইজ করতে, 900 অ্যাম্পুল। আমি অ্যাম্পুলের কথা বলছি, ইটস নট এ মিলিগ্রাম ইস্যু। 0.6 দিয়ে গুণ করলে দেখেন কি পরিমাণ তাকে মেনটেন্স দিতে হয়েছে। দ্যাট ক্যান হ্যাপেন ইন সাম অফ দ্য থিয়ন গ্রুপ অথবা থিয়ড গ্রুপ। তো এই জন্য আমি বলবো যে ক্ষেত্র বিশেষে এই ধরনের সিভিয়ার পয়জনিং কেস গুলাতে আপনাকে এই আবার রিশিডিউল করে গিয়ে মেনটেনেন্স ডোজ রাখার দরকার হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে যদি প্রেলিডক্সিন কেউ ব্যবহার করে, আমাদের তো একটা দুইটা ডোজ দিয়ে বন্ধ করে ফেলছে, কিন্তু আসলে গাইডলাইন গুলো আমরা বলছি দেখেন যে অ্যাট্রোপিন যেখানে শেষ হয়ে গেল অথবা 7 দিন যেটাই দেরি হোক না কেন ওই পর্যন্ত যেন আসলে প্রেলিডক্সিন দেওয়া হয়। তার মানে প্রেলিডক্সিনের ডোজটা কিন্তু অ্যাট্রোপিন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে গিয়ে শেষ হবে, তার আগে না আর কি। কিন্তু আমাদের এটা প্র্যাকটিস নেই, এই জিনিসগুলা গাইডলাইন বেস করে হলে আমি অনেক ভালো। অনিরুদ্ধর একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছে, এটা হলো যে ফলো আপ, মানে আপনি ওন করছেন কিনা পেশেন্টটাকে, ইউ নিড টু সি দ্য পেশেন্ট। এই যে আমাদের হয়তো ফলো আপটা মিসিং হওয়ার কারণে হয়তো অনেকগুলো পেশেন্ট, আবার এটা হচ্ছে ঠিক মতো মেনটেনেন্সটা আমরা ডোজ ক্যালকুলেশন করতে পারছি কিনা, অনেকগুলো বিষয় আছে। আমি মনে করি যে আমাদের হাতের কাছে তো অনেক টুল নাই, কিন্তু এই টুলটাকে সঠিকভাবে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি যেভাবে বলা আছে, তাহলেও কিন্তু আপনি অনেক মর্টালিটি কমাতে পারবেন। নাজমুল হাসান স্যার আমার সঙ্গে হয়তো স্বীকার করবেন যে আমরা যখন ইন্টার্ন হিসেবে অথবা প্রাথমিকভাবে এগুলো দেখতাম তখন আমরা 20 থেকে 25% মর্টালিটি ওপিসি পয়জনিং দেখেছি। আমরা যখন কনসালটেন্ট হয়ে ম্যানেজ করা শুরু করলাম এখন আমরা 15%, রাইট নাও এখন 11%, আর যদি নিউ ড্রাগ সাকসেসফুল হয়ে যায় হয়তো 11%-এর নিচে আমাদের মর্টালিটি চলে আসবে। উই নিড টু মেক ইট ভেরি রিজনেবল। আমাদের বিদেশে যারা বাইরের দেশে উন্নত দেশে এটা কিন্তু 0.1 থেকে অনলি 1% মর্টালিটি, আমাদের কেন 10% হবে? ইটস এ হিউজ মর্টালিটি। এটা আমাদেরকে কমাতে হবে এবং আমাদেরকে গাইডলাইন ফলো করে একটা প্রটোকল বেস চিকিৎসা যেটা, এটা যদি সবাই আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি এবং উপজেলা লেভেলে যদি প্রাথমিকভাবে চিকিৎসাটা প্রথম দিকে ঠিক মতো শুরু করা যায় তাহলেই আসলে আমি আউটকাম ভালো হবে বলে মনে করি। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Your valuable speech will increase our knowledge, sir, and we should apply this to field level. In this part, I would like to invite Professor M.A. Foy, sir, to say a few words to us. Sir, please. Professor Mohammad Abu ধন্যবাদ Foy, sir. Sir. ধন্যবাদ ডক্টর মিনহাজ। আমার এখানে ইন্টারনেট কানেকশন যেখান থেকে আমি শুনছি খুবই আনস্টেবল, তো ওই জন্য আমি যদি বক্তব্য আমার দিতে অসুবিধাও হয় আপনারা কন্টিনিউ করবেন। এখন যদি শোনা যায় আমি কথা বলবো, শোনা যায়? অডিবল? Sir, we can hear, sir. থ্যাংক ইউ। আসলে পেস্টিসাইড পয়জনিং বা অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ড পয়জনিং এটার বিষয়ের গুরুত্বটা অনুভব করে এবং যারা বক্তব্য দিয়েছেন প্রফেসর এম এ সাত্তার এবং যারা বিজ্ঞ আলোচক প্রফেসর রুবেদ, প্রফেসর অনিরুদ্ধ, আমি আসলে প্রফেসর নাজমুল হাসান ওনাকে ধন্যবাদ দেবো, এসইপির সম্মানিত গভর্নর, এই ধরনের একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা সূত্রপাত করেছেন এবং অত্যন্ত এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন এবং সুপার ডিসকাশন কমেন্ট। আমার কাছে মনে হয় আমরা আসলে পয়জনিং ইন জেনারেল, পেস্টিসাইড ইন পার্টিকুলার, ওপি পয়জনিং ইন পার্টিকুলার, এগুলি সম্বন্ধে আমাদের আসলে খুব কম ধারণায় আছে, কারণ আমাদের তো ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটিস নেই, কেবলমাত্র ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস করছি আমরা। এবং আমরা আসলে আমাদের দেশে কত ধরনের অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ড আছে, ডাইমিথাইল কতগুলো, ডাইইথাইল কতগুলো, কার্বামাইড কত ধরনের, আমরা আসলে অনেক কিছু জানি না। আমাদের কাছে এরকম কোনো লিস্ট নাই যে লিস্ট আমাদের ওয়ার্ডে লাগানো আছে এবং স্টুডেন্টরা, ডাক্তাররা ওই কন্টেইনার যদি এনে থাকে তাহলে তাৎক্ষণিক এটা ডায়াগনোসিস করতে পারবে। তারপরেও ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসের উপর ভিত্তি করে আমাদের চিকিৎসকরা ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন, ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য সাহস করছেন এবং ট্রিটমেন্ট দিয়ে
সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ রোগী বাঁচতেছেন, কিন্তু অ্যাট দি সেম টাইম মর্টালিটি ইজ আনএক্সেপ্টেবলি ভেরি হাই। এটা অনেকগুলি কারণ আছে, তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের আসলে যে Possibly there is some technical fault. Sir, can you hear us, sir? Professor Foy, sir? Sorry, sir. এখনো শোনা যাচ্ছে না, এখনো Sir, we can ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। এখন আবার কানেকশন স্যার আসছে। আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। শুনতে তো পাচ্ছি, ওই স্যার। জন্য তাই জন্য আসলে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে, শুধু ক্লিনিক্যাল না। আমাদের আসলে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সাথে পেস্টিসাইড রেগুলেটর দেশে অনেক আলাপ করতে হবে পলিসি লেভেলে, যে কি ধরনের পেস্টিসাইড আমাদের দেশে আসতেছে এবং এগুলির লিস্ট কি, ইনভেন্টরি কি এবং কোনগুলি আনার দরকার নাই, এগুলি অনেকগুলো বিষয় আছে। তবে আমি ইয়াং কলিগ যারা আছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো সবগুলিকে যাতে র্যান্ডমলি পেস্টিসাইড, র্যান্ডমলি ওপি না বলি, কারণ দেখা গেছে আরো ক্লোজলি একটু ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি নিয়ে দেখা যাবে যে হয়তো দেখা যাবে যে এগুলো অর্গানোফসফেট নয়, এগুলো হয়তো কার্বামেট হলে আসলে এইজিংও হবে না, এবং ওরা তো এইজিং মানে ওরা তো অনেক আগেই ডিসোসিয়েশন হয়ে যাবে, এবং এদের কোনো ওপি লাগবে না, পাম্প লাগবে না, এবং এদের সাকসেস রেট হাই, এদের ইন্টারমিডিয়েট সিন্ড্রোম হবে না, এদের ডিলেড নিউরোপ্যাথি হবে না। কিন্তু অর্গানোফসফেট এবং কার্বামেট এগুলো পার্থক্য করা তো খুব ডিফিকাল্ট, খুব ইজি না, ক্লিনিক্যালি সম্ভব না। এবং একই সাথে কন্টেইনার দেখে যদি আমরা শিওর হই যে না এই পার্টিকুলার কনজামশন করেছে, তাহলে ডিপেন্ডিং আপন কি ডাইমেথোয়েট বা ডাইথোয়েট, তাহলে আপনি প্রেডিক্ট করতে পারবেন কি আর্লি এজিং হবে ডাইমেথোয়েট হলে বা ডিলেড এজিং হবে। তখন এই অনেকগুলি ফ্যাক্টর রিলেটেড। তারপরে আসলে ওপিতে যে কার্বামেট কাজ করে, ওপিতে যে পাম্প কাজ করে, এটারও কেউ একটা সাউন্ড একটা এভিডেন্স নাই। আমরা মূলত অ্যাট্রোপিন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে, অ্যাট্রোপিন একটা হারমোনাইজড ওয়েতে প্রফেসর সাত্তার, অনিরুদ্ধ এবং প্রফেসর রবিদ আমিন ওনারা যে বলছেন যে একটা ইউনিফর্ম হারমোনাইজড অ্যাট্রোপিন দেওয়াটা প্রয়োজন, গ্রাজুয়ালি বাড়িয়ে টাইট্রেশন ডোজ করে এবং মেইনটেনেন্স ডোজ করে, এবং ডিফিকাল্ট এটা আমাদের উপজেলা পর্যায়ে এটা মেইনটেইন করা খুব ইজি নয়, কারণ এখানে অনেকগুলো ফ্যাসিলিটিস ওনাদের নেই। তারপরেও এখানে ট্রিটমেন্ট শুরু করা দরকার, শুরু না করলে ডিলেড হয়ে গেলে তাদের আউটকামও ভালো হবে না। তো আমার মনে হয় আজকের এই যে সংক্ষিপ্ত যে ওয়েবিনার, তাতে করে অনেকগুলো জিনিস হয়তো ক্লিয়ার হবে ইয়াং কলিগদের কাছে। এটা কন্টিনিউ করা দরকার আমাদের এই ডিসকাশন গুলো, কারণ ওপি পেস্টিসাইড মনে করে আমরা কোনো যে অন্য যেগুলো প্যারাকোয়াড ট্রিটমেন্ট করছি কিনা বা অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট ট্রিটমেন্ট করছি না, ক্ষেত্র বিশেষে এটা হয়ে যেতে পারে। ওই জন্য ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট যারা ইয়াং ফিজিশিয়ান, তাদের কিন্তু একটা সিগনিফিক্যান্ট দায়িত্ব আছে যে আসলে আমি যাতে মিসগাইডেড না হই, কারণ আমাদের দেশের যারা পপুলেশন, যারা কৃষক, যারা গ্রামের এইসব যারা পেস্টিসাইড কনজিউম করছেন ডেলিভারেট সেলফ ফার্মের জন্য, ওনারা তো এক কথা বলে দেবেন যে আমি ধানের বিষ খেয়েছি, আমি কীটনাশক খেয়েছি, কিন্তু আপনাদেরকে ইনডেপথ হিস্ট্রি এবং সর্ববলে কন্টেইনার দেখে এটা দরকার। এবং একটা প্রশ্ন ছিল যে ইনহেলেশন হতে পারে কিনা, যারা কিন্তু এই যে পয়জনিং এগুলো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, যারা এই গ্যাস্ট্রিক এক্সপ্রেশন করছে, তাদের কিন্তু প্রোটেকশন নেওয়া দরকার। প্রোটেকশন নিয়ে, কারণ ওদের কিন্তু ইনহেলেশন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আমাদের তো আসলে দুর্ভাগ্যবশত পয়জনিং রোগীগুলিকে আমাদের যেভাবে দেখার কথা ওইভাবে তো আমরা দেখতেও পারি না, রাখতেও পারি না, ম্যানেজও করতে পারছি না। তারপরেও যতটুকু আমাদের ক্লিনিক্যাল একুইপমেন্টশিপ আছে, লিমিটেড ফেসিলিটিস আছে, তাতে করে আমাদের ট্রিটমেন্ট করা দরকার। এবং আমরা তো শুনলাম যে এটা কার্ডিয়াক করতে পারে, তাহলে ইসিজি মনিটরিং করা দরকার, ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্স করতে পারে, এটা আপনার এই যে ব্লাড সুগারের উপর এফেক্ট করতে পারে, বিসাইডস সো এন্ড সো। এবং এগুলো শুধু ইমিডিয়েট না, এবং পরবর্তী সময়ে এটা ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল অফ মায়াস্থেনিয়া ক্রাইসিসের মতো হয়ে ইন্টারমিডিয়েট সিনড্রোম করতে পারে। এবং এগুলিকে যদি আমরা তো ফলো আপ করি না, ফলো আপ করলে দেখা যাবে যে একটা সিগনিফিক্যান্ট প্রপোর্শন ডিলেট কোলিনিউরোপ্যাথি করতে পারে। এবং ইন দ্য লং টার্ম কি হয় আসলে আমরা জানি না। আমরা অনেক কিছু না জানার মধ্যেও আপনাদের সবার আজকের এই ওয়েবিনার সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা আশা করি এই পয়জনিং পেশেন্টগুলোর, বিশেষ করে পেস্টিসাইড পয়জনিং এর আরো সক্ষম হব। আমার বক্তব্য শোনার জন্য এবং আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য প্রফেসর নাজমুল হাসান সহ তার টিমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।
অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। স্যার আপনার নির্দেশনা আমাদের পথ চলার জন্য সহায়ক হবে স্যার। Now it's our pleasure to invite honorable chairperson, my teacher, our teacher, teacher of the teacher, Professor H.A.M. Nazmul Hasan sir, to share his valuable opinion regarding the presentation. And with his opinion, we are going to conclude our session. Thank you all for patience hearing. Sir, আসসালামু আলাইকুম ডক্টর মিনহাজ, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে স্যার। প্রথমেই তো আসলে আমার কাজ তো আসলে কমেন্ট না। স্যার আপনি একটু মাইক্রোফোনের কাছাকাছি আসেন, আমরা আপনার কথা ভালো মতো পরিষ্কার করে শুনতে পাচ্ছি না। ধন্যবাদ দেওয়াটাই হলো আমার বোধহয় মুখ্য কাজ। তো আমি প্রথমেই ডক্টর সাত্তারকে, প্রফেসর সাত্তারকে বলবো যে তার প্রেজেন্টেশনটা এত চমৎকার হয়েছে, বিশেষ করে আমি সবচেয়ে বলবো যে এত ফোকাসড এবং স্ট্রাকচার ছিল যে 35-40 মিনিটসের মধ্যে সে কিন্তু আমি মনে করি যে সবকিছুই সে যা বলার, আমরা যা জানতে চেয়েছিলাম সবগুলি সে বলে গেছেন। আমরা পরে হয়তো বিভিন্ন কথা বলতেছি, আমাদের এক্সপিরিয়েন্স বলতেছে, কিন্তু প্রফেসর সাত্তার আজকের টপিকটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে এখানে প্রেজেন্ট করছে। দিস ইজ অ্যান ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন। আমি দেখছি যে আমাদের যারা এখানে উপস্থিত, আজকে মনে করব যে আজকের প্রেজেন্টেশন, আজকে এই প্ল্যাটফর্মটা আমি মনে করি যে আজকে সবচেয়ে রিচেস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ফয়েজ স্যার, প্রফেসর রুবেদ আমিন, প্রফেসর অনিরুদ্ধ, প্রফেসর সাত্তার, ইভেন ডক্টর মিনহাজ, যারা এই পয়জনিং নিয়ে কাজ করছে সারা জীবন, এটা নিয়ে তারাই আজকে প্ল্যাটফর্মে কন্ট্রিবিউট করতেছে। এটা দিস ইজ এন এক্সেপশনাল প্রোগ্রাম আমাদের এসিপি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের। মাঝে মাঝে প্রফেসর ফয়েজ স্যার, রুবেদ আমিন, অনিরুদ্ধ মাঝে মাঝে একটু ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিল। আমার কাছেও কিন্তু আমি একটু ইমোশনাল, বিশেষ করে এই আমরা তো একদম তৃণমূল পর্যায়ের চিকিৎসক থেকে শুরু করে একদম সেন্ট্রালে এসে কাজ করছে। আমি মনে করি যে এই টপিকটা, এই ডিজিজটা একদম গ্রামের একদম পুয়ারেস্ট মানে ফ্যামিলি যারা, তাদের কিন্তু তারা শিকার। একটা গ্রামের সবচেয়ে গরিব কৃষক, তার ওয়াইফটা যখন মরে যায়, এটা নিয়ে সেই ফ্যামিলিটা যে কি হয়, এটা আসলে আমরা যদি একজন ডাক্তার হিসাবে এটা অনুধাবন না করতে পারি, তাহলে তা আসলে আমাদের ডাক্তার হওয়াটা উচিতই হয় না। আমি যখনই সুযোগ পাই, আমার স্টুডেন্ট ডাক্তার, তাদের বলার চেষ্টা করতাম আগেও যে কয়েকটা অসুখ, একজন রুগীর পাশে একজন ডাক্তার যখনই আসবে রুগী, তোমাকে ওই রুগীটার পাশে দাঁড়ায় থাকতে হবে। এটা 3 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 6 ঘন্টা, 8 ঘন্টা, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি স্যাটিসফাইড না হবা যে এটা আউট অফ রিস্ক তোমাকে দাঁড়াতে। সেই হিসাবে আমি তখন বলতাম যে একটা সিভিয়ার ডায়রিয়া যে শকে নিয়ে আসছে, তোমাকে এটা ম্যানেজ করতে হবে। এটা যদি মারা যায়, মনে করবো তোমার জন্য, আমি এইভাবেই বলতাম। আমি বলবো এটা হাসপাতালের জন্য মারা গেছে, আমি তা বলতাম তোমার জন্য মারা গেছে। একটা ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস, একটা ইনসেকটিসাইড পয়জনিং, এবং পরে এসে আমি দেখলাম শিখলাম আমরা রিসেন্টলি যে ডেঙ্গি শক সিনড্রোম, এরকম হয়তো আরো আছে। কিন্তু এই 4টা পেশেন্ট, এই কন্ডিশন গুলো আমি বলবো যে প্রফেসর অনিরুদ্ধ, প্রফেসর রুবেদ আমিন বারবারই বলছেন শব্দটা, যে তোমাকে ওন করতে হবে তোমার পেশাটাকে বা পেশেন্টটাকে, যে এই পেশেন্টটাকে চিকিৎসা করার জন্য তোমার দাঁড়ায় থাকে, তুমি রুগীটাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। তুমি ওখানে 5 মিনিট 10 মিনিট পর পর কি দেওয়া হইতেছে, পেশেন্টের কন্ডিশন কেমন, পালস কেমন, ব্লাড প্রেশার কেমন, তার চোখের মায়োসিস হইতেছে কিনা, ম্যাড্রিয়াসিস হইতেছে কিনা, রেসপিরেশন কেমন, তুমি এই মনিটরিং এন্ড ফলো আপটা এটা তোমাকে বুঝতে হবে। তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি একটা ভালো ক্লিনিশিয়ান হয়েছো। তাহলে এই ক্লিনিশিয়ান যদি একজন না করতে পারি, তাহলে তো আমরা কি কন্ট্রিবিউট করে গেলাম আমাদের দেশে। তা আমি বলবো যে প্রফেসর রোহিত, আমি বারবারই বলতেছি যে আমাদের কাজ করার যে কত সুযোগ, যে ইভেন এই যে রাইল স্ট্রিপ দিয়ে কতক্ষণ পর আমরা রাইল স্ট্রিপ, কিন্তু আমরা এখনো বলবো যে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি আসলে। যে আমাদের সেন্ট্রালি যে চিকিৎসা আর উপজেলায় যা চিকিৎসা আমরা কি তা দিতে পারতেছি, সিম্পলি ইনসেকটিসাইড পয়জনিং এতদিন পরেও আমরা মনে করি যে আমাদের সময় তো একটা 500 সিসির ভিতরে 50টা অ্যাট্রোপিন দিয়ে একসময় চিকিৎসা হতো। কিন্তু আমাদের জীবন দশায় তাহলে সেই সময় কি আমরা ভুল চিকিৎসা করছি? কিন্তু আমার তো মনে হয় অনেক বেশিরভাগ পেশেন্টই হয়তো বেঁচে যেত। হয়তো কিছু কিছু আমার মনে পড়ে না, কিছু কমপ্লিকেশন হয়তো নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি যে
অল্প কয়েকটা মেজার, 2-3টা মেজার যদি ঠিক মতো নেওয়া যায় এইসব পেশেন্টের, যে অ্যাট্রোপিনটা তুমি যদি ঠিক মতো দাও, তুমি রেসপিরেটরি প্যাসেজটা যদি ঠিক মতো ক্লিয়ার করতে পারো, তুমি যদি অক্সিজেনটা দিতে পারো, এবং তুমি পরবর্তীতে হয়তো ফ্লুইডটা স্টার্ট করো, অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করো। অনেক আননেসেসারি ওষুধ আমরা দিই, একটা ওমিপ্রাজল দিয়ে দিলাম, একটা ভিটামিন দিয়ে দিলাম, এগুলো কোনো প্রয়োজন নাই। তোমাকে বুঝতে হবে যে কোন ওষুধটা আমাকে দিতে হবে, তাহলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম পেশেন্টই কিন্তু এটা মারা যাওয়ার কথা না। আমার সেই আমি 32 বছর পিছে চলে গেলে, আমি খুলনা সদর হাসপাতালে যখন আমি শুরু করি কনসালটেন্ট হিসাবে, আমার এখনো বোধহয় মনে আছে যে সেই সময় ইনসেকটিসাইড পয়জনিং ছিল 7% মর্টালিটি, আর কপার সালফেট ছিল 25% মর্টালিটি। আমি কপার সালফেট জীবনেও কোনো সময় চিকিৎসা করি নাই, যে খুলনা যেয়ে প্রথম ধরা খাই যে আল্লাহ এটা কিভাবে চিকিৎসা করবো, এত মানুষ মারা যায়। তখন দেখতাম, আমি একটা হিসাব নিতাম রোগীর থেকে যে কয় টাকা খাইছেন, যে দেখতাম যে 2 টাকা খাইছে, আমি বলতে 100% মর্টালিটি। যদি বলতো 1 টাকা, আমি তাহলে ভাবতাম 50-50। এটা আমি নিজে নিজে ডেভেলপ করতাম। মানে পরে দেখলাম বাজারে খবর নিয়ে যে 2 টাকায় তখন 100 গ্রাম তুতে পাওয়া যেত, আর 1 টাকা হলো 50 গ্রাম। পরে আমি যখন খুলনা থেকে চলে আসি, তখন দেখতাম 10 টাকায় ছিল 100 গ্রাম, আর 5 টাকা ছিল তাহলে 50 গ্রামস। তার মানে এই 100 গ্রাম তুতে খেলে 100% মর্টাল, এটা কিন্তু সাথে সাথে মারা যেত না, এরা মারা যেত 2 দিন, 3 দিন, 4 দিন পরে। কিন্তু ইনসেকটিসাইড পয়জনিং এর পেশেন্ট তো বিভিন্ন ভাবে মারা যায়, কেউ এসেই মারা যায় রেসপিরেটরি ফেলিয়ারে, পরে অন্য কমপ্লিকেশনে, ইন্টারমিডিয়েট সিন্ড্রোমে। তো আমরা পরে আমি দেখছি কনসালটেন্ট থাকা অবস্থায় এইসব পেশেন্ট যখন আমার ইন্টারেস্ট গ্রো করে, তখন বার্ডেমেস জয়েন করছিল একজন মেজর জেনারেল, খুব সম্ভবত আর কে খন্দকার স্যার, সেই সময় এক সময় সেও এটা নিয়ে খুব ইন্টারেস্টেড ছিল, যে এই পয়জনিং, এইসব ইনসেকটিসাইড, পেস্টিসাইড, এগুলো বাসায় কিভাবে না এনে এটা বাজারে বা মার্কেটে কোনো একটা জায়গায় রাখা যায় কিনা, যাতে মানুষ রাগের বশবর্তী হয়ে যায়। এটা ভিকটিমটা হলো যে গ্রামের মহিলারা, তাদেরকে বাঁচানোর জন্য যদি এরকম একটা সিস্টেম করা যায়, যে কৃষকরা ওখান থেকেই কিনে মাঠে দিয়ে আবার ওখানেই রেখে আসবে, বাসায় আনতে পারবে না। এটা একটা তার একটা হাইপোথেসিস ছিল। তো ফয়েজ স্যার, রুবেত আমিন, আপনারা যেটা বলছেন যে এইসব নিয়ে আসলে আমাদের অনেক কাজ করার আছে। শুধু সিম্পল এই একটা ইনসেকটিসাইড নিয়ে যদি কাজ করে আর একজন সারা জীবন শেষ করে দিতে পারে, আমি মনে করি এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রিবিউট করতে পারে। এখনো আমাদের দেশে যে কোনো একটা পেস্টিসাইড, হার্বিসাইড, অর্গানোফসফরাস, যাই খায়, একটা বিষ খেয়ে আসছে, আমরা অ্যাট্রোপিন শুরু করে দিই। আসলে আমরা ঠিক জানার চেষ্টা করি না যে কি দিয়ে চিকিৎসা করতেছি। তো আমি আজকে মনে করি আজকে প্রোগ্রামটা অত্যন্ত একটা চমৎকার প্রোগ্রাম। আমার পক্ষ থেকে অবশ্যই ফয়েজ স্যার, সে যখনই সুযোগ পায় নিজের ইন্টারেস্টে, আমরা তো আসলে চাই, ভাবছি যে তাকে পাবো কিনা, কিন্তু নিজেই বলছিলেন যে আমাকে যদি লিঙ্কটা দেন, তো এটা বোঝা যায় যে তারা কতটুকু ক্ষুধার্ত আসলে। এবং প্রফেসর রুবেত আমিন, প্রফেসর অনিরুদ্ধ, তারা তো অসম্ভব ব্যস্ত। আপনার যে টাইম দিচ্ছেন, আমাদের উদ্দেশ্য হলো যারা আমাদের জুনিয়র কলিগ, স্টুডেন্টস, তারা ভবিষ্যতে যাতে এই পেশেন্টগুলো ম্যানেজ করতে পারে, তাহলেই আমাদের সার্থকতা। প্রফেসর সাত্তার, তোমাকে আবার ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন, ডক্টর মিনহাজ। এবং এই প্রোগ্রামটা আমি পুরাটাই আসলে অর্গানাইজ করতেছে প্রফেসর রুবিনা ইয়াসমিন, সে আমাদের স্ক্রিনের বিহাইন্ড এই কাজগুলো কষ্টের সাথে করে যাচ্ছে। প্রফেসর রুবিনা ইয়াসমিনকে ধন্যবাদ, ডক্টর প্রিন্স, এবং যারা লিসনার্স, তাদেরকে পরবর্তী প্রোগ্রামের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আবার শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Sir. Thank you, sir. Good night. Sadly, we have come to the Yeah. end of today's program. We have learned so many essential things about insecticide poisoning from Sir today. Many thanks to the speaker, the chair, the panelists, and last but not the least, the moderator Bhaiya for managing time for this program from their very busy schedule. I would like to thank all the audience who were with us throughout the event, especially those who asked very interesting questions. Hope you got your answer. If you joined late or couldn't see the whole program, then there is no need to be worried. You will find the whole program on YouTube right after the live session finishes. Our next health talk on acute medicine will held on 18th of November. So, see you all in the next episode. Until then, take care and good night.